du paquet et l'envoie à notre partie. C'est là mon industriel. Alors, dis-moi comment vous avez utilisé le champ PDF des attaques DOS ou violence. Et la deuxième, c'est quoi la base de test que vous avez utilisé pour prouver l'efficacité paquet et l'envoie à notre partie. Ok, merci. Donc effectivement, le champ TTL, c'est un champ qui initie à une certaine valeur, exprimé en seconde réalité dans MP4. Et à chaque passage d'un routeur, il sera décrémenté à 1 jusqu'à arriver à sa destination finale. Donc, nous simulons donc cette distance comme étant une distance. Nous prenons donc, ce n'est pas en termes de temps, mais plutôt en termes de distance. Et le parcours d'un paquet d'une chanson qui est initié à une certaine valeur, exprimé en seconde réalité il peut être considéré comme étant une distance. À chaque passage d'un routeur, à chaque passage, il sera décrémenté jusqu'à arriver à sa destination finale. C'est là nous simulons donc cette distance comme étant une distance. Nous prenons donc, ce n'est pas en termes de temps, mais plutôt en termes de distance. Et le parcours d'un paquet d'une chanson qui est initié à un certain valeur, exprimé en seconde réalité il peut être considéré comme étant une distance. À chaque passage d'un routeur, à chaque passage, il sera décrémenté jusqu'à arriver à la destination finale. Un certain nombre d'attaques. Nous sommes dans cette distance comme étant une distance. S'il s'agit d'un botnet, par exemple, s'il s'agit d'un botnet, il y a un certain nombre de paquets qui sont envoyés à la victime. Et cette victime peut être au milieu comme peut être sur les périphériques du réseau. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, la victime subit un certain nombre d'attaques. Donc, le passage, on recueille, si vous voulez, les distances. Donc, s'ils expriment ce time to live, qui sera dit qu'on recueille, si vous voulez, ces données-là, et on calcule, et on va vérifier donc les distances qui sont les mêmes, donc le TTL fait vraiment les mêmes, et on calcule l'entropie. L'entropie qui exprime l'homogénéité ou l'absence de structure dans un système, ou non. L'entropie maximale, ça veut dire donc le trafic est sain, et inversement, donc si l'entropie est minimale, le trafic est biaisé. Ça, si j'ai compris, il y a certaines similarités ou bien certains. Je sais pas, peut-être les valeurs par rapport plus de paquets sont presque les mêmes ou plus proches, alors vous pouvez détecter qu'il y a par exemple de la même source. Ça peut être. Pour constater que si peut-être un loss. Ça peut être la même, ça peut être différent. S'il s'agit d'un bot ou bien. C'est un nombre de machines, c'est un zombie de machines, c'est un ensemble de machines qui envoient l'attaque en même temps. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura d'autres situations simples où il y a la possibilité de plusieurs paquets avec facilement même un TTL? Alors, si par exemple, des sources d'attaque, d'autres choses. Oui, justement, j'ai souligné au départ, donc généralement les attaques de type DDoS sont, si vous voulez, donc parfois, donc c'est difficile, donc parce que parfois on fait confusion entre un trafic sain et un trafic non sain. Justement, donc on a utilisé l'outil de l'entropie pour ressortir cet aspect, donc s'il s'agit d'une attaque ou bien non. Il y a d'autres travaux donc on a utilisé donc l'entropie pour les adresses IP. Pour l'adresse IP, nous donc on s'est profité en utilisant le champ time to live qui exprime à notre sens comme une distance parcourue le long du travail. Question. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut peut-être ajouter d'autres champs pour vraiment avoir certains espèces pour la détection? Oui, donc on peut, donc comme on l'a souligné d'ailleurs dans les perspectives, on peut faire donc appel donc à d'autres aspects, à d'autres événements et à d'autres méthodes, notamment le learning machine à titre d'exemple pour améliorer la qualité de détection. Peut-être donc j'ai été peut-être un peu rapide. Donc la force de notre méthode donc c'est
l'élaboration de la solution. Donc, c'est un routeur bien déterminé. Donc, il ne prend décision à travers sa décision et à travers la décision de son voisinage, par échange de décisions locales. Et en fin de compte, il y a émergence de la solution dans un contexte distribué. Okay, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai trois questions que je vais poser. Oh. Donc, le paramètre de plan de l'électricité et de quelle valeur Deuxième question, le nombre de messages que vous voyez, il y a un coût. Ça fait un coût. Et la troisième question, pourquoi sélectionner ces comptes comme ça? C'est bien dans les voisinages. Et comment les sélectionner? Les voisins qui vont contribuer pour analyser. Donc, la période était donc de 2 secondes. Delta T donc, était donc à 2 secondes. Et le choix est aléatoire. Donc, dans la plateforme, on peut faire deux choix. Soit un choix manuel ou bien un choix aléatoire. Donc, les deux donc, sont possibles. Sinon, on va passer à la suite. Le prochain analyste, c'est Emile Abdelhamdi. Est-ce qu'elle est balayée ou tu as présenté? Bon, quelle connexion? Allez, cache. Il y a un petit cache. شو بنعمل هذا؟ لا ماشي هذا. tout le monde. Là, je demande. Donc, passer, parce qu'on a quelque part. Et si on a fait ça, بس هي كلش. لا. ما كانش فهمت اه ندير لا ريشيرش كان يمكن الاسم تاع الاسم maintenant on se retrouve la suite. كان جل حماسي وقاسي هذيك جل حماسي وقاسي هذاك الكبار عادي كان يفات من بعد عبدو داكور عبد هذيك هذا سينو بصح هضر معاه لا تقلب لي عاود سيبها السلام عليكم. Je peux commencer? Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Donc, حط présentation. حط présentation تاعك ولا D'accord. Bien sûr, ça. Maintenant, je vais vous présenter, on va vous commencer. Hein? Oui. D'accord. Donc, je vais prendre ça. Là, ça.
Ah, d'accord. Salam alaikum. On peut commencer. Salam alaikum. My name is Hamoud Jalal from Gelma University. Today on this special journey. First, I want to mention that our research project is about new technologies and privacy issues in the era of Industry 5.0. And this paper presents a review about one of the promising solutions for the security of industrial Internet of Things called the intrusion detection system. So the plan is to first introduce a background about what an intrusion detection system is. Then we'll have what an industrial Internet of Things plays. C'est Jalal. Oui. Faites défiler votre écran. Est-ce que vous faites défiler l'écran? Ah, d'accord. Ah, ok. Oui. Allez-y. Wait. So the plan is to first introduce what an intrusion detection system is. Then we have industrial Internet of Things. Then we have study motivations. Then we'll discuss our proposed taxonomy for intrusion detection-based security system in industrial Internet of Things. After that, we'll discuss the IDS performance evaluations. And finally, we'll talk about the challenges and open issues for future work. So, industrial Internet of Things, also known as Industry 4.0, and also operational technology, is the fourth industrial revolutions first announced on 2014 by Germans, which is a new paradigm that integrates the IoT technology, cyber physical systems, and IT technologies such as fog, cloud computing, AI, and big data analytics, etc. So these technologies are adopted in industry to provide autonomy, optimization of business operations, and cost reduction. However, with this digital transformation to industrial organizations, many security and privacy issues have been raised holding back the adoption of this new paradigm. And this is the most common attacks against the industrial IoT. We have ransomware, rats, insiders, DDoS, credential theft, etc. And these attacks are the most impactful attacks against industrial organizations that cause major losses in finance, and also that also may exceed to real-world negative effects, as reported by the NBI, the IBM security experts. So here is an illustration about what industrial IoT architecture is, which is typically slightly different from the conventional IoT and cyber physical architecture by additional control systems and extra security challenges. So we have the first three layers: a physical layer, a middleware layer, a control layer that defines the operational technology, and then we have a demilitarized zones that interconnects the operational technology with the application layer using internet connectivity. The application layer defines the IT technology. So starting from the bottom, physical layer, which is composed of sensors and actuators that operates on limited bandwidth and low energy consumptions, restrained CPUs and memory capacity. Then we have the middleware layer that composed of limited control software such as programmable logical controller, remote transmitter units. And this also operates at limited computation resources and heterogeneous communication infrastructure. We have wireless communication and such as Wi-Fi, R5, etc. Then the control layers is a layer that enables real-time processing of collected data, such as SCADA systems and distributed control systems, etc. Then in the IT layer, usually operates as a cloud layer, which contains processing and the management tools that require costly computation and storage resources, such as AI and big data analytics. So now, for the intrusion detection system, is a security monitoring mechanism that promotes cybersecurity solutions for industrial Internet of Things. And the system can be seen as a collection of hardware and software that automated the process of collecting data and then analyzing it from any signs of cyber threats or any types of event that may
violate the security policy of an organization. So there are four main criteria that characterize an IDS system, which is the data source, based on which the system will detect the attacks. That data could be a network traffic or a host system or anything. Then we have the detection strategy. Detection strategy is described the detection methodology, whether the system uses role-based detections or behavior analysis detections, and it also describes the detection approach. We have several detection approaches, and the deployment strategy describes the replacement strategy of a system, as well as the system architecture, etc., which could be centralized or decentralized systems. And finally, the timeliness describes the detection and response time, whether it is a real-time response or a passive or active response. We'll talk about this later. I should mention that all of these dimensions are well considered in both industry and academia. So our focus is, we found out that with that IDS systems are adaptive by design, and applied old schemes to current industrial IoT conditions is challenging because of the resource constraint, data privacy, and heterogeneity. So to this end, recently researchers are using new emerging technologies to design and deploy an adaptive intrusion detection system for various industrial IoT operating environments. So we aim to provide requirements, challenges, and promising solutions for IDS-based security system in industrial IoT. For that, we discuss security challenges for IDS development in IoT. Then we provide a taxonomy of intrusion detection system based on the deployment and the detection strategies. We evaluate machine learning and deep learning detection approaches. We discussed the IDS performance evaluations, and finally, we provide open issues for future IDS development for industrial IoT. So the proposed taxonomy composed mainly of two main criteria, which is the deployment strategy and the detection strategy. The deployment strategy describes the placement strategy and technology type, and then the detection strategy describes, as we said before, the detection methodology and detection approach. So starting with the deployment strategy, and then we have the placement strategy that describes the computing location of the collected data, which could be centralized, distributed, or decentralized. An IDS may establish in the same node from which the data are collected, and that defines the centralized systems, or distributed over several nodes. For the decentralized system is where an IDS node has full control of collecting and analyzing data and independently perform the decision making. Now, for the technology type, it describes whether an IDS relies on network or hosts or even physical informations for attack detections to effectively detect large-scale attacks. So physical informations are usually added to detect attacks that may not be detectable by monitoring network or host systems data, such as command tampering and the false data injection attacks. So for the detection strategy, there are four detection methodologies that describes how and based on which features an IDS make its decision. So we have signature-based that uses signature matchings compared to previously seen attacks, which is an efficient and cost-effective method to detect known attacks in real time. However, it is ineligible with unknown attacks. We have also anomaly behavior-based that uses user behavior analysis and that users could be a network traffic or human interactions or a software logs, etc. It uses user behavior analysis to define a detection model, which is a very efficient and self-adaptive method to detect unknown attacks. However, it yields in higher false alarm rates and requires more computation resources.
And also we have specification-based that examines protocols or system status by tracking a set of features known as specifications to detect any deviation from them. And the thing about the specification-based detection system is that does it not require training phase, which is cost-effective, but it may also require more computation resources for specification examinations. A hybrid detection methodology can result that combines all previously mentioned detection approaches, can result in higher detection accuracy, low false alarm rates, and cost-effective in terms of CPU and memory conceptions and real-time detection. So for the machine learning and deep learning based detections, we can see that both approaches have been applied successfully for intrusion detection to secure industrial IoT networks and their planted objects that are typically task-oriented and maintain relatively stable data distributions. Thus, it enhances traffic predictability and tackles the IDS detection efficiency in detection accuracy and system effectiveness in terms of decision delay, etc. However, sensitivity, interpretability, and computation cost, and adversarial attacks against machine learning and deep learning models are the most key challenges for these approaches. Here we illustrate the main steps that defines machine learning and deep learning approaches for attack classification and identification. So we have the first step, which is data processing and feature engineering, usually used in the machine learning based approaches. Then we have second stage, model learning, that learns intrusion patterns. And the final stage, we have the decision making and the attack detection. So federated learning based detections. Federated learning is a novel collaborative learning and distributed computation paradigm for machine learning based applications, recently proposed as a reliable security paradigm against industrial IoT security requirements. As we see in the figure, federated learning concept is ensures data privacy where a centralized server, instead of learning the model centralized in a centralized manner, the central server sends the model parameters to clients to train there on its own data, and the clients only updates their gradients or model parameters to the server, which is not been used previously in centralized machine learning systems, where all the data are sent to a central server or some cloud or fog computing to computing there. And this enables decentralized IDS decision making against heterogeneous IoT infrastructure and the privacy protections and security knowledge sharing. And it's also an efficient anomaly-based intrusion detection system against the limited and the distributed industrial IoT data. For the performance evaluations, we have the accuracy that describes the proper detection of attacks and the absence of false alarms. We have also the system complexity that describes the cost rate in terms of time and resource exploits, such as memory and energy bandwidth by IDS operations. Then we have completeness that describes the reliability of the system against all known and unknown cyber threats. Also, we have scalability that describes the ability to maintain IDS detection capabilities when the number of different types of behaviors grows because of any industrial IoT development. So for challenges and open issues, we categorize these challenges based on the IDS main criteria. First, for data source, monitoring a large volume of data or even limited data, with the fact that some industries may generate a little data or unbalanced and heterogeneous or non-independent and identically distributed IoT data
while ensuring privacy protection is a significant research problem. From the detection perspective, anomaly-based intrusion detection system is challenging and should be differentiated from false anomaly behavior. Also, robustness detections and privacy preserving during the detection process are open issues to consider. Now, for the deployment, we have a cost-effective intrusion detection system with real-time abilities is challenging in a resource-constrained industrial IoT environments. However, how to manage and measure correlations in distributed intrusion detection system is also an important and significant research area. From the security perspective, traditional detection strategies have shown to be vulnerable to security issues such as adversarial attacks and the privacy exposure. So security analysis should be addressed with the proposed solutions itself. Thank you for your attention. Any questions? Can you please activate the microphone? I can't hear anything. Si j'adore, est-ce que vous m'entendez, Akar? Oui. Donc là, puisque vous parlez de l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, Oui. et donc vous parlez de la détection d'intrusion. Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques qui sont vraiment spécifiques pour l'Internet des objets? Est-ce que les méthodes traditionnelles ne conviennent pas? Parce qu'il y a, disons que, alors il faut éventuellement rajouter quelques éléments. Oui. There exist methods such as machine learning and deep learning detection approaches that uses with the software development and frameworks such as federated learning that enables decentralized and distributed learning. It could be cost-effective in terms of memory and CPU conceptions that learns a shared model and based on which it can make decisions whether attacks exist or not. There is great research interest in this area. Yes, it exists. Oui. Donc, si vous voulez, au niveau application, est-ce qu'il y a des applications particulières, disons, qui nécessitent tel ou tel outil de détection de l'intrusion, par exemple, toujours pour l'Internet of Things, l'Internet des objets? Au niveau application. Softwares. Now, for software, we have Snort. We have the Snort software, which is an open source software that that operates as an intrusion detection system, but it's based on signature-based. They have a role-based previously seen attacks saved in its system. You can install. It can be installed in your system, and then it will detect any attacks, previously seen attacks. But talking about the research academia, generally we not talk about the softwares. We talk about research and chances for detection approaches. We not consider the software itself. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle éventuellement? Sinon, c'est bon. Donc, je vous remercie. Donc, on va passer donc, aux autres candidats éventuellement, si vous voulez.
Il y a une question. Il y a une question. Oui. Il faudrait venir ici. Parce que ça tu as des agréments ça. Ben, c'est pas, est-ce que monsieur Miakner Ismaili donc sinon. Salam alaikum. Ouais, Je veux poser une question d'ordre général. Combien vous avez vu de papiers pour pouvoir effectuer ce survol, cet état oui. d'art? We conducted a systemic literature review based on SLR approaches. We basically consider papers published from 2017 to 2021. And from that, we selected only papers that actually consider the industrial applications. Almost 20 or 15 papers, I think we consider. Ok. Thank you, je vous remercie donc. Donc, sinon, on va passer aux autres intervenants. Bon, est-ce que Samuel Pierranti, est-ce que vous êtes... allô Pierranti? Oui, monsieur. Là, je vais passer peut-être à un autre candidat parce qu'il y a plus de problème. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Ça a été très fructueux. Et même les réponses aux questions donc, étaient très convaincantes. Je vous remercie beaucoup. Donc, je passe aux autres intervenants. Et puis, donc, dans la salle, Chérif Mohamed, vous êtes prêt, monsieur? Chérif Ben Ali. Chérif Ben Ali, d'accord, donc, Chérif Ben Ali, donc, votre papier s'intitule Internet of Things, New donc, Architecture to ensure robustness, security and privacy IoT systems. Et donc, comme co-auteur, vous êtes avec donc, le co-auteur, c'est le professeur Ramadan Mamri. C'est ça? Donc là, vous pouvez commencer. Donc, vous avez, disons, une dizaine de minutes. Bon, allez-y. Est-ce que c'est bon? Ok, oui. Je vais couper le son. Ok. Est-ce que... Oui, allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Ok. Present our paper, which has the title Internet of Things, New Architecture to Ensure Robustness, Security and Privacy of IT Systems. It has been introduced by me, Ben Ali Sharif, and Mr. Ramadan Mamri. So we should start with the plan of the presentation. This presentation has 4 main sections that are: firstly, introduction to the subject. This section introduced the subject to you and answer the question, why are the chosen subject? Why are they so important? And how did we contribute to solve it? Sibnadi. Oui. حط la présentation. La flèche dit présentation. Partagez l'écran tchak. Quoi? Partagez l'écran, parce qu'on va mettre la présentation. Partagez l'écran tchak. Ok. Vous avez une flèche de haut, appuyez dessus. La flèche dit qu'il y a un carré, il y a une flèche. ما خرجتليش الشعر ما داريش علاش. جربك تخرج تمشي وبلاصي تمشي. كان ان كاري ابيض وفيه فلاش بيضاء. سي تمشي جرب. L'intégrité de votre écran. Ok, ça. Si, تمشي. C'est ça, on peut commencer à voir l'image. Merci. Ok, هذا نشوفوا l'image على كل حال. Ok, c'est bien. Ok, c'est bon. Okay, so this presentation has 4 main sections. Firstly, the introduction to the subject. This section introduces the subject to you and answer the question, why are chosen this subject? Why are they so important? And how did we contribute to solve it?
The second section, roadmap to the paper, describe the main sections of our paper. After that, the third section, which is proposed architecture, introduced and describes the proposed architecture in details. Finish our presentation by based on measurement and collecting data from physical world, and then send it to the digital world. The collected data is processed, stored, and used to deliver a set of services. IoT impacts all aspects of our life, from smart homes and cities to healthcare and environmental monitoring. However, as many emerging technologies, IoT is suffering from several problems or issues. Firstly, the growing popularity of IoT has placed IoT devices in the center of attacks' attention. As a result, many problems have been appeared, such as security and privacy issues. Secondly, IoT allows automation in nearly every industry application, where there are many problems threatening the IoT service related to business value and revenues. So, firstly, IoT collects very important and sensitive data as a motivation and objective of our work. Firstly, IoT collects very important and sensitive data. We could not imagine the result if a patient's data have been changed. The failure of an IoT system can be catastrophic. Many services would be stopped for a long time. Thirdly, EDC predicts that the global spending on IoT will reach $1.2 trillion by 2022. So it has really important business value. Therefore, the business aspect needs a serious discussing in a specific layer. Fourthly, good is the main key to ensure security and because it presents the functional view of IoT. IoT describes the workflow or an architecture. It describes the workflow, the data flow, and the interaction between entities. Therefore, our try to propose a new architecture performances of IoT systems. So, I'm going now to present the roadmap of our paper. After the presentation of the main ideas of our work, we are going now to introduce the roadmap of our paper, which has 4 main parts or sections. Firstly, the introduction. We have given an introduction to the field, present the studied problems, and define the scope and the aim of our paper. Secondly, related work. A set of academic and commercial architectures. Most existing architectures give an abstraction of IoT in point of view of dynamic aspect. However, they mainly share the following static view. This is it. So this static view is shared by most of existing architecture. What I think is a sensor or actuator. A sensor is a hard equipment that collects specific data from the physical world, example fire or a gas detector. An actuator is a hard equipment that used to realize a specific operation or action on the physical world. So after that, the third section presents the processes or the proposed architecture and explain each layer in details. Finally, we give a conclusion to our work and expose some perspectives. So, of our paper, now we are going to present the proposed architecture.
Now we are going to elucidate the proposed static view and the proposed architecture of our work. To better understand IoT system and overcome the two main chosen issues that are the business value and security, we have suggest two views, static and a dynamic view. In static view, we classify things according to two factors, according to the rule and according to the nature. We mean by the rule of a thing, the answer of this question, how this thing work and operate in the system. Does it enter data to the system or produce data? So output devices produce data to be as action or result. They present an output point per system to the word data. However, the input devices enter new information or data to the system. They present an input
statistics. The main used technologies are fog and cloud computing. Layer number 6 is application. It's a service-oriented layer. It gives a set of services such as smart homes, smart transportation, and healthcare monitoring. It has security specification comparing to other layers, such as privacy issues. The privacy does not occur in other layers, such they not occurs in other layers mainly. It can become real or a specific security demand in this layer. The last layer is business layer. IoT has really an important business value. On one hand, IoT really needs a good business model to ensure its collaboration. On the other hand, many security and privacy challenges are clearly appear in the light of using personal data between different entities. So, to facilitate the work, the business layer comes to the light to shift the business aspects of IoT to another top and a new layer. So it's not anymore in the application layer, where a powerful business model and robust strategies are implemented on data between different entities. IoT. This layer deals with the business aspect of IoT before, during, and after the delivery of services. The business layer comes to the light to shift the business aspect of IoT to another top and a new layer. Now, after we state the architecture is not anymore in the application layer. Architecture, where a powerful business model, value, and robust strategies are implemented on data between different entities. IoT. This layer deals with the business aspect of partition before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust strategy is not implemented on data between different entities. This layer deals with the business aspect of partition before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust strategy is not implemented on data between different entities. This layer deals with the business aspect of partition before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust strategy is not implemented on data between different entities. This layer deals with the business aspect of partition before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust strategy is not implemented on data between different entities. This layer deals with the business aspect of partition before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust strategy is not implemented on data between different entities. On n'a pas dit que la connexion راح تخلص هذا ما نمشي before, divide, during, and after the delivery of data facility. Where the business layer comes to the light. IoT to shift the business after follow. Okay, aspect of IoT to another top in the new layer. Now, after we say the attack is not anymore in the application layer, combine and merge where a powerful business model, value, and robust
Comme ça, on a perdu la connexion. Ça demande ici, parce que Francky, là, c'est ce que vous êtes. C'est la présentation. Okay, as general security is not anymore with the model values on Comme ça, on a perdu la connexion. Ça demande ici, parce que Francky, là, c'est ce que vous êtes. Improve security and business value or objectives. The answer is the proposed architecture presents a partition or a divide of the workflow, the data flow, and the dynamic aspects of IoT, which facilitate the following: the detection of abnormal transaction or communication. In other words, attacks. Most of current architecture combine and merge layers together, which is not suitable to detect attacks because each partition has its own specifications. The classification of attack, or the second motivation is the classification of attacks. This facilitates the maintenance of security safeguards. So if we use our presented architecture, we could classify attacks in each layer. So now the conclusion for future points and perspectives. After we have analyzed the proposed architecture, the last section is the conclusion. So this paper has mainly proposed a new architecture will secured IoT system that guarantees the business value. As a perspective of this paper, we think to implement the proposed architecture in a real case study, healthcare or industrial application, to validate this architecture. Furthermore, IoT is used in several industrial domain that is known as industrial IoT. We are going to explain how this architecture enhances IoT application in several industry sectors. Moreover, we will discuss, evaluate, and analyze the security, the privacy, and the performances gains of this architecture. As a final perspective, we will discuss how this architecture is used to detect abnormal communication, classify attacks, and mainly security safeguards, or maintain security safeguards. Thank you for your listening. Ok, c'est Chir, donc c'est nous qui vous remercions pour cette présentation. Merci. Donc, on va passer à quelques questions qui vont vous être posées par la salle. Ok. Et donc, on passera au suivant. Donc, c'est dans la salle, vous avez des questions. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, ça c'est bon. Donc, je suis là. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Il y a une question qui m'intrigue sur l'architecture proposée. Donc, Oui. vous mettez le niveau think, c'est-à-dire l'objet, comme étant une couche. Donc, là, c'est un peu confus pour moi parce que les couches, donc, ils sont destinées pour réaliser une tâche. Et là, je vois l'objet, donc, dans le slide 15, je pense. Ok. Donc, la couche la plus basse. Voilà. C'est ma question, c'est mon interrogation. Merci. Ok. La couche. Support layer. Monsieur. Vous pouvez parler, on entend. Hein. C'est ma petite idée. Donc, La question, votre fonction,
علي شريف بن علي شريف. انت بن علي شريف؟ وي. داكور. بن علي. هنا تخرج شريف محمد ما شكل، اذا كان بن علي شريف سي بون. وين تخرج شريف محمد؟ لا تاعك لا كونيكسيون تاعك تخرج شريف محمد، مي مش مشكل باسكو سي البروغرام اللي با سي تري بيان. اوكي puisque je vous remercie beaucoup pour votre donc merci qui est très donc intéressante. Et puis donc je passe au candidat suivant, donc madame Aligashi Farida. Ok, merci. Ok, je vous remercie. Merci. Donc, on passe à l'intervention suivante, qui va être présentée par Madame Aligashi-Farida. Et donc, sous le titre, donc vous allez présenter le titre. Donc ça sera plus simple. Assalamu alaikum. My name is Aligashi Farida. I will present for you today my work, which is searchable encryption for multi-cloud IoT simulation. It's a work of mine and Monsieur Amri and Monsieur Mohamed Nassim Shab. Okay. I will present for you today my work following this plan. After giving a brief introduction, I will give you some important definitions important to understand our work. حد يخرج قال لك باش يتبطاجوا قال لك خرجوا باش يتبطاجوا صح مليح خلي جالس كيف واحد يخرج كاين مليح لو خرجت كيف ممكن الناس يشوفوا وكاين الناس يشوفوا سي هي كاين الناس يشوفوا من ميت هي من ميت هي بصح انا بريزونطاسيون تخرج مليح مين تبارطاجي درك انت نبارطاجي هذه هذه سي صح درك حط لانتيغراتي دي طون نابو اذا انا كليك اون تمها كليك على هذيك كليك على بارطاجي لا دوك يخرج صايد نحي هذيك بكره هذه سي بريمير بريزونطاسيون لا خلي سيبو خليك سيبو صح ما خرجش لازم فهمت ماشي كنا كان انيوري كلكو بار تخرج انيور تما هذيك هي سيبو مليح بونس مليح Okay. After giving a brief introduction, I will give you some important definitions to understand this work. And before giving our approach,
I will speak about benefits, requirements, and related works. Finally, some important, our results are presented with some conclusion. بارطاجي هكذا بارطاجي تفتح هذه خدم على هذه نورمال Okay. Cloud IoT presents the merge of two complementary technologies. We have IoT, which is Internet of Things, and cloud computing. IoT suffer from limited storage space, and cloud computing is characterized by unlimited storage service. So, data owners send their data to the cloud to save them or to share it with other users. But in this case, this data are out of management and they are in risks because, for example, the cloud provider, the malicious cloud provider. So data owners encrypt their data before sending them to the cloud. However, this encryption make the search, for example, the search over this data to find those who correspond to some keywords, very difficult operation. So, searchable encryption was proposed. It's a kind of encryption that allows users to retrieve data that corresponds to some keywords without revealing any information about data or about these keywords. Our searchable encryption approach is precise because we use a lot of keywords. It's fast because we have a parallel search. It's secure because we use a lot of encryption methods and supports access control. The secret in our approach is the index structure. That's why we have give all details about this inverted index in this work. Searchable encryption is begin with an owner who will send his data to the cloud. It will encrypt them, and send them to the cloud. Data user who want to make a search over this encrypted data will make or generate a query based on keyword or keywords, okay, and send it to the cloud. After receiving this query, the cloud will make the search and find the matching data and send back the result to the data user. All these steps are making without revealing any information, without knowing any, or we can say the actual keywords or data contains, and any information about this data or these keywords is revealed. Inverted indexes are kind of tables which we can find documents by keywords. It means that for every keyword, we can find all documents that corresponds to this keywords. Multi-keyword search is the search with a lot of keywords, not just one. Searchable encryption enable users to retrieve data that corresponds to some keywords without revealing any information, any actual keywords or stored data contains. But it must be, it must support access control, and it must decrease information revealed. Decrease information revealed, it means that not just data contains or keywords contains can be revealed, but also any information. For example, the total number of data corresponds to keyword. It's what we call size pattern.
Also, searchable encryption must support access control. The traditional access control, it means that it would prevent unauthorized users to make a search over encrypted data. But there is another step in access control, because authorized users can access to some data and can't access to other data. This situation because we have a lot of users, a lot of owners. Here we can see three recently related works. The first one, support access control, but make just a single keyword search. The second one, propose multi-keyword search and support access control. However, it needs communication with the owner before trapdoor generation, which increase communication overhead. The third one, support access control, however, it makes sequential search. Here we can see our system model. It's based on health monitoring system, which is based on wireless body area network. We can see here owners with the sensors on their clothes or on their body. They encrypt data and they encrypt indexes and send them to the cloud. Users, like for example, researchers who want to make search on patients' data, they prepare their trapdoors their query, and send them to the cloud. Here, multi-cloud, not cloud. And the multi-cloud will send back the results to these users. Our system steps begin with the work of the data owner. It will make data symmetric encryption. It will encrypt also symmetric key asymmetrically with CPABE. It will encode encrypted data. It will share encrypted keys. It will build index using a lot of method of encryption. And finally, it sends encrypted data, encrypted keys, and indexes to the cloud. If a data user wants to make a search over this data, it will generate trapdoors and send them to the cloud. The cloud will make a search if the user is authorized and if these keywords exist. And it will prepare the results and send back to the user. Finally, the user will decrypt encrypted keys and encrypted data. Here we can see searchable encryption using inverted indexes, because not all searchable encryption are using inverted indexes. There is sequential searchable encryption. There is searchable encryption using blockchains, searchable encryption using trees. Here we can see searchable encryption using inverted indexes. Like I have speak before, inverted indexes are kind of table which represent the table of documents. Inverted indexes represent the table of documents by keywords. It means for every keyword we can find all data that correspond to these keywords. The most used inverted indexes is the one proposed by SSE1, where we can find for every existed keyword all file identifiers correspond to this keyword. In our approach, we have make a lot of changes on this inverted index, because in our case, for every owner, we can find all accesses authorized by this owner. And for every accesses, we can find existed keywords. Finally, we can find pointers to data containing corresponding keywords and authorized by corresponding access. Here, pointers, not file identifiers. Because file identifiers, this means there's no security. But pointers to data pointers to data, it means there is security here. Okay, here we have search on multi-cloud. Our first proposition, it was to share our data to a lot of parts.
every part will be sent to cloud. But we need not all the n parts. We need only f+1 part to can regenerate the original data. But this proposition will reveal the size pattern. I have speak about search size pattern, which is the total number of data correspond to a query. So to improve search time and to ensure data availability and hide search pattern, we have proposed to share the search between several clouds. It means that we have n cloud, we have b multiple fois n cloud. Each n cloud will search part of the answer. Like this, we can hide the search pattern, and we can have parallel search and fast search. Because our index was the strong point on our approach, we have give all details about field index algorithm and search algorithm also. Okay, in our implementation, we have used the 6 cloud simulators: Google Cloud Data Store, Azure Cosmos DB emulator, Amazon DB local, IBM CouchDB, MongoDB, Oracle NoSQL Cloud Simulator. Just they are simulators, not real cloud. They are cloud simulators. Here we can see our results. Our study was based on build index time and search time, according to 3 parameters. The first one is according to number of keywords in ciphertexts. Ciphertexts are data encrypted. We call that encrypted data, we call them ciphertexts. Alors, the first parameter is the number of total ciphertext. The second is the number of attribute in case and in accesses. And let's say number of attribute in case and accesses. In every study, we have seen that build index time and search time increase linearly with this parameter. Finally, we can say that searchable encryption, the difficulty in searchable encryption is not just make search over encrypted data with encrypted query, but also to support access control and to decrease the information revealed. Our approach make all this possible. It's like I have spoken previously. It's improve access control because it search just among data authorized and not make search over all the data. It hides size pattern. It ensures availability. It allows the parallel search. Our future work is make a comparison between our approach and other recent approaches among several criteria like search time. Thank you for your attention. Donc, je vous remercie, madame, pour votre présentation qui est excellente. Et donc, j'avais juste une question que je voulais vous poser. J'ai voulu que vous en parliez à la fin de votre compétition. La dernière compétition. La comparaison de votre approche avec votre approche. C'est une question que vous posez avant. Mais n'empêche que vous dites que c'est un travail 8 heures. هو ديجا داير بصح مازال ما تبعتش عندي لي تخصو السيد اللي كندرسو ديجا ولا j'ai comparé théoriquement et
Yes, C'est là que vous approchez des meilleurs. normalement. Je l'ai comparé théoriquement, يعني, sur les critères, par exemple, l'access control, la security, plusieurs choses. اكيد هادو ما يستعرفوش بهم بزاف. سي بور سا تاني درت واحد براتيك وركزت على السيرش اكثر، لانه السيرش انا عندي هو احسن حاجه، خاطر انا عندي الباراليل، عندي لا فيتيس في السيرش، هو هذه اللي هذه اللي خرجتني حاجه خلاف. كاين جوست مشيت هكا كاين بون بارد كلاود كومبيوتينغ يمارسي الفوق كومبيوتينغ. Est-ce que le faux compétitif والله أستاذي ما وصلتش لي، بصح جو بونس كو الفو كومبيوتينغ جو بونس باللي كأنه أصغر، هو ما عنديش إيدي كبيرة عليه، بصح على بالي باللي مش باللي كلاود كومبيوتينغ شغل أكبر منه، لكن أنا غلطانة ما عنديش إيدي كبيرة عليه. يس. C'est une question qui m'intrigue شوية. قلتي ملتي كلاود، بالك الناس يقولوا سي ملتي سي الفوق هذاك. لا الفوق مش ملتي. لا يا أستاذ. شوف أستاذ ما عنديش إيدي كبيرة على الفوق، يجيني في طريقي باسكو في لا ريشيرش، بصح جو بونس با، جو بونس الفوق اللي أصغر ماشي على الفوق. سي سيور. بدون رابيدمون سلايد 10 دونك بارلي دو ستركتور داندكس. ها الالغوريثم. لا سلايد 10 ولا ستركتور داندكس كيف مربوط ماشي صح. دونك بتاعك انا بغيت بزاف. دي أستاذ. وي لا أستاذ شنو نقصد؟ انا جيزه. Donc là, je prends certaines structures de données هكا. Puis je me pose la question, est-ce que كاين حوايج calculés ولا كاين حوايج sont des données هكا؟ لا أستاذ هو باسكو les index. أستاذ هو كي سو سون دي تابلو و دي تابلو انكريبتي وكل واحد واش منكريبتي، كاين بزاف لي الالغوريثم. هنا حاولت زعما انه انا نسامبليفيه. اسكو كاين دي فونكسيون كيما مثلا كودينغ ولا كاين دي فونكسيون ويتيليزي باش تجينيري هذوك لي دوني ولا؟ ها أستاذ عندي مثلا في السيمتريك استعملت سيمتريك عادي، في الاسيمتريك استعملت واحد يعني ابي او سي بي ابي او والكا بي ابي او، هو اللي يعرف في الانكريبشن في الكريبتاج. هادو سون دوز الغوريثم اللي يسبورتيو لاكسس كنترول. كاين بزاف دي ميثود دو كريبتاج مستعملين في الواحد. ها أستاذ عندك شغل مثلا اكزامبل عندي كاتب مثلا حاب نروح للبلاصه اللي تعمل هنا كاين فاصون باش نروح فيها. هو أستاذ مش شغل مدينا فيهم نيكست سما التابلو ماهوش يمشي نورمال. اكزاكتومون سون دي ليست، يعني كي نروح من ليست ليست شغل عندي النيكست وعندي البريفيوس وبلاست ها تقدر تقول شغل البلاصه هي اللي منكريبتيه بس زعما مور سكيورتي شغل. Donc s'il y a des questions pour ça, je pense on avait essayé de parler de c'était une très bonne présentation. C'est mon avis personnel. بصح طويله أستاذ، طويله أستاذ. باش لكان إن شاء الله سوتني نقصها. طويله وهذه بنحيد لها بارتي. Donc, en définitive, je vous remercie. Donc, et donc, il y a le cinquième intervenant, Madame Karamti, qui devait donc intervenir aujourd'hui. Et je pense que là, je tiens à voir, donc on va tenir un match de là, on a la séance de ce moment-là, et je vous invite tous donc, à prendre le repas midi. Donc, je pense que c'est au niveau de la biologie. On peut bien biologie. Donc, la séance pour cette quotidienne. Donc, dans la choix.
Ouais.
Là, pour gagner, j'ai pas peut-être معليش كان لي جون يجيو un petit peu au retard, on doit commencer ici. On dit quand هنايا le micro راه يمشي après je sais pas lequel راه يمشي الميكرو راه يمشي Donc là, je crois que chacun a décidé d'envoyer un bloc, d'accord? Donc, je peux lancer la session du soir. بسم الله الرحمن الرحيم. نزيد نرحبوا من جديد بالحضور المشاركين. Je ne sais pas lequel va يمشي الميكرو. Je ne sais pas comment j'ai appuyé sur le micro, mais quand même. يمشي. لك appuyer sur un bouton. Par exemple, le 1. L'actif, c'est tout. De toutes les façons, je vais lever la voix pour donner la parole à la communicante. Je l'invite. J'invite donc la communicante La'la et de notre département pour intervenir et présenter un travail intitulé An Image Dataset for Detection
floor. لازم هنا هنا لازم هنا كنا ما كاينش من الكلاس تحطي في الواحد ديري واحد فاش ديسكو كوبي الفيشي تاعك هنا مش عارف. شوف كوبي لونسي ومن بعد عاودي رجعي هنايا للفايرفوكس ندير بارطاجي. ها تبارطاجي الميكرو سيد ما يمشيش. ها سي بون جو كخوا. سي بون هكا. Ça va, je pense. Ok. On se contente du vote. D'accord. Donc vous avez 15 minutes, hein, j'insiste sur le temps. D'accord. Alors ما كانش Côté technique, il n'y a aucune idée comment ça marche. Il faut l'intervention, c'est rien du tout. Ah, ok, d'accord. Oui, je l'ai fait, puis Je vois dans laquelle j'ai. Non.
دونك سفيان كاين واحد مسؤول على الامور التقنيه هذه ولا راح يشرح له. طبعا نقول له هذاك جديد لا هذا لا هذيك لا هذا شو الميكرو. اسم الكابل اسم الميكرو قاعد يصير لنا في الكابل هذا الرسميه عندنا ضربني ان شاء الله والله هو نخدموا به ما هو اللي قاعد يصوت لنا يعني هذا الشيء علاش لا لا خبرك يا اخي تحكي الميت ولا الميت قاعد يتكلم داك Donc, bonjour à tous, je me présente Lala Boali-Yasmine, je suis l'une des auteurs du papier intitulé An Image Dataset for Lung Diseases Detection and Classification. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'on entend ici par lung disease. Donc, lung disease qu'on peut traduire par maladie pulmonaire, c'est toute chose qui empêche les poumons de travailler correctement. Donc, les maladies pulmonaires peuvent être de plusieurs types. On a les maladies respiratoires, d'autres qui touchent les tissus du poumon, telles que les fibroses, et on a les maladies de circulation, telles que l'hypertension. Pourquoi les maladies pulmonaires et pourquoi detection and classification? Alors, le tableau que vous voyez ici est un tableau de statistiques, donc il présente les statistiques liées aux erreurs de diagnostic. Donc, c'est le taux d'erreur de diagnostic, vous trouverez les références dans le papier. On voit ici la fréquence d'erreur concernant la radiologie de 4%. Les diagnostics d'erreur de pathologie, quant à eux, vont jusqu'à 5%. De plus, donc, les États-Unis ont rapporté que les erreurs en radiologie s'élève à 3%. Alors, quand on dit 3%, ça peut paraître peu, mais 3% correspond à plus de 251 000 morts aux États-Unis uniquement par année. D'autres statistiques, donc la première, c'est pour les erreurs mortelles. Donc, le patient est décédé suite à une erreur de diagnostic. Et pour la deuxième, donc, c'est les erreurs qui sont corrigées par la suite. Donc, on a 12 à 90% d'erreurs de premier diagnostic qui sont ensuite corrigées. D'où viennent ces erreurs? Alors, ces erreurs peuvent provenir de plusieurs, je disais, raisons. Donc, on a des erreurs de diagnostic liées aux symptômes, par exemple. Donc, si le médecin ou le spécialiste n'arrive pas à interpréter correctement les symptômes. On a aussi les erreurs de lecture des radios, donc des images X-ray ou rayons X en général. On a aussi des limitations techniques par rapport aux manipulations liées à ces images, ou bien tout simplement un manque d'expérience ou un équipement inadéquat. L'objectif de notre papier, donc, est de minimiser ces erreurs de diagnostic qui, je le répète, peuvent être mortelles, en créant une base d'images basée sur des images à rayons X concernant les maladies pulmonaires, donc, qui va servir par la suite pour la détection et la classification de ces maladies. Comment nous avons procédé? Alors, premièrement, comme objectif, nous avions de différencier entre plusieurs maladies. Donc, comme je vous l'ai précédemment dit, il y a plusieurs types de maladies et plusieurs maladies dans le même type. Ensuite, de détecter les zones malades. Et enfin, de faire le diagnostic ou, en termes techniques, de faire la classification de ces maladies. Donc, détecter et classifier.
Un petit aperçu donc de la base de données. Notre base de données contient 1071 images qu'on a divisées pour ce travail en deux parties, donc 966 images qu'on a utilisées pour l'apprentissage des modèles et 105 images qui est à peu près 10% de la base de données pour les tests. On peut ici voir par exemple, alors je ne suis pas médecin spécialiste ou quoi que ce soit, mais on remarque clairement la différence entre un poumon dit normal ou bien d'un patient qui n'est pas malade et un poumon qui est d'un patient qui a une tuberculose. Ensuite, on peut ici voir deux poumons malades, mais encore une fois, ici, ces deux poumons présentent des différences, car le premier est atteint d'une pneumonie d'origine bactérienne et la deuxième d'une pneumonie virale, donc causée par un virus. Notre base d'images provient en fait de deux bases de données open source. Dont la première contient des images de pneumonie et la deuxième de tuberculose. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi la pneumonie et la tuberculose? Tout simplement parce que selon l'UNESCO, ce sont deux des maladies les plus mortelles dans le monde. Donc, elles sont classées parmi les 10 maladies pulmonaires les plus mortelles. Donc, nous nous sommes intéressés en premier lieu à la pneumonie et à la tuberculose. Nous avons procédé de la sorte. Alors, tout d'abord, avec l'aide d'un médecin spécialisé, bien sûr, nous détectons la maladie dans l'image, sur l'image. Deuxième chose, toujours avec l'aide du médecin, on procède grâce au logiciel Label Image, donc à la délimitation des zones malades. Donc, je ne sais pas si vous voyez clairement dans la première image qui est en haut. Donc, les zones en vert, c'est la délimitation manuelle des zones malades. Ensuite, on ajoute à cette délimitation les labels. Donc, si c'est une pneumonie, cette zone-là va être labellisée comme pneumonie. Si c'est une tuberculose, bien sûr, elle va être labellisée comme une tuberculose. Comme vous pouvez le voir aussi, une image peut contenir une à plusieurs zones malades. Donc, chaque zone est délimitée séparément. Ensuite, pour préparer les données à l'apprentissage, donc, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons divisé notre base d'images en deux parties, 966 images pour le training ou bien l'apprentissage et 105 images pour réaliser les tests pour un total donc de 1071 images en tout. Alors, le modèle devra procéder comme suit. D'abord, détecter la zone malade. Si effectivement le modèle arrive à détecter une zone malade, alors il va procéder à la classification. Est-ce que c'est une pneumonie ou bien une tuberculose? S'il ne détecte pas de zone malade, alors il n'y aura pas d'étape de classification par la suite. Nous avons réalisé nos expérimentations sur la plateforme Google Colab, qui est une plateforme dans le cloud, dans laquelle nous avons développé nos modèles en langage Python en utilisant un GPU Tesla K80 pour la phase d'apprentissage. Donc, nous avons utilisé la méthode de Deep Learning et plus précisément de Transfer Learning, car nous avons choisi les modèles YOLO V4 et Faster RCNN pour tester notre base de données. Donc, Transfer Learning, pour ceux qui n'ont pas d'idée là-dessus, c'est prendre un modèle déjà pré-entraîné sur une autre base d'images et l'adapter à la tâche souhaitée. Donc ici, notre tâche était de détecter les maladies pulmonaires qui sont pneumonie et tuberculose. Nous avons choisi YOLO V4 ou bien You Only Look Once Network, qui est pré-entraîné sur la base de données ImageNet, qui est une base d'images générale qui contient, je pense, des centaines de classes et qui est réputée donc pour servir à adapter facilement d'autres modèles à d'autres types de tâches ou bien d'autres types de classes qui ne sont pas déjà dans cette base de données. Ensuite, même chose pour Faster RCNN. Donc, il est pré-entraîné sur une autre base d'images qui s'appelle MS Coco pour Microsoft Coco et qui contient aussi des dizaines et des dizaines de classes. Ici, nous avons une architecture un peu générale de ce qu'est un Object Detection Model, donc un réseau neuronal de détection d'objets. Donc, nous avons comme input, alors je n'ai pas la souris pour y voir. Donc, comme input, nous allons avoir une image. Ensuite, sans trop rentrer dans les détails, nous avons ce qu'on appelle un backbone et un neck. Donc, dans le backbone, nous allons avoir les tâches liées aux convolutions. Donc, en quelque sorte, nous avons
des tâches de convolution ici, ou bien plus précisément, donc ça va être l'extraction des caractéristiques, l'extraction des features. Ensuite, dans le NEC, on va combiner les résultats du backbone, donc qui sont les feature layers, ou bien les couches de caractéristiques, pour les préparer à la détection. Si vous voyez ici, nous avons deux carrés avec des pointillés ici. Là, c'est écrit et la détection en même temps. Le two-stage detector, donc c'est deux types distincts de détecteurs de réseaux de détection d'objets. Le two-stage detector sépare, donc il réalise ces types de réseaux réalisent la classification et la détection séparément. Je vous rappelle ici que nous avons utilisé YOLO V4 qui est un one-stage detector et Faster RCNN qui est un two-stage detector. Donc nous avons choisi ces réseaux aussi pour cette raison-là. Ensuite, donc, ici, on a un tableau qui résume à peu près les paramètres d'apprentissage. Donc, pour le YOLO V4, 100 itérations en suffit, ou bien 100 époques, avec à chaque fois, donc à chaque itération, 16 images. Pour le Faster RCNN, nous avons eu besoin de réaliser l'apprentissage pendant 300 itérations, ou bien 300 époques, avec 128 images à chaque fois. Ce slide-là présente les résultats. Alors, nous avons évalué nos réseaux sur 4 critères, donc la précision, le recall, le mean average precision, et là, ça s'est décalé un peu parce que j'ai téléchargé, donc le intersection over union, qui est la dernière image, ou le dernier